Jambo moja, Reverend Father, hii Kenya yetu iko na shida. Mambo ya ufisadi imezidi, too much corruption. Huyu William Ruto ataingia historia ya Kenya kama rais mfisadi zaidi tangu 1963. Wameanza kuitisha hata wazungu hongo, wazungu weupe. Na hii Ruto na watu yake hawajui wazungu. Hii wazungu mambo ya hongo wataki, si kama sisi. Sasa pale Nyanyuki pale iko training hapo ya wazungu, imekaa hapo miaka mingi. British Training Unit inaitwa Batuko, imekuwa pale wakati ya Rais Jomo Kenyatta, imekuwa pale wakati ya Moi, imekuwa pale wakati ya Kibaki, imekuwa pale wakati ya Uhuru. Hiyo training inaleta manufaa ya kutosha katika Jamhuri ya Kenya. Iko joint training program wa kwamba wale Waingereza wanaitwa Johnny wana train askari wetu. Inasaidia kwa mambo ya counter terrorism. Juu yake inaleta manufaa kiuchumi. Hapo Nyanyuki watu wa Kenya wameandikwa 500 wanakaa pale Nyanyuki na askari hawa wa Uingereza. Hawa askari wa Uingereza wanaleta manufaa kwa mambo ya local procurement, kwa mambo ya hospitality, kwa mambo ya transport. Hii town ya Nyanyuki imekuwa town kubwa na iko na biashara kwa sababu hao askari wanaitwa Johnny wa kutoka Uingereza. Na hiyo town imekuwa very busy commercial center. Sasa huyu Kasongo na watu yake, kwa sababu ya ufisadi, saa ile imesemekana contract ikuwe renewed. The Committee of Parliament for Defense and Foreign Relations, the chairman is called Nelson Koech, ni mtu ya Kasongo. Ameambia hii wazungu, for us to renew the contract we want 3 billion shillings. Wakule moja, bilioni 2 wapelekee Kasongo. Wazungu wamesema ati mnataka nini? 3 billion iko na receipt? Hapana. Ni ya kazi gani? Ni ya mdoso. Ya kufanyia nini? Ya kutafuta kura. Wazungu wamesema haiwezekani. Hiyo kamati ya Nelson Koech have taken the British round for 8 months asking for a bribe of 3 billion. The British have said no. They have cancelled the contract and moved to Tanzania. Hii town yetu ya Nyanyuki itakufa. We are going to lose that town. The British have said they cannot pay a bribe to William Ruto and Nelson Koech so that they train our soldiers in Kenya, so that they help us in counter-terrorism, so that they spur commercial activities in Nyanyuki town, hapo Nyati Barracks. Wazungu wamesema kama mnataka hongo, wacha tuhamie Tanzania. They are relocating to Tanzania. Tumezama. Ile hasara huyu Kasongo ametuletea, na makosa ni yangu. Naomba msamaha watu wetu. Wameru, naomba msamaha. Si mimi nilileta hii Kasongo, munisamehe. Ameumiza the economy of the country. Angalia hii mambo ya goons. Tuko na waziri for goonism and coordination of state terror.